So I want to take myself as an example, and for someone, for all those who want to change the world, for all those who want to improve the world, that it will become a better place. We participate we participate in what the Jews call tikkun olam, from the 20th century onwards. The tikkun olam means the healing of the world, the improvement of the world. The Lord wants to heal this world and to improve it, to make it better. And we are participating in this. We want to improve the world, to make the world better, a better place. And where we live, it should become a better place. There should be good works where we live, good words, love and kindness, holiness and justice. A true relationship with other people. Preaching about the gospel and about the Messiah, of course, too. But there is something which could look good, but could hinder us, actually. We concentrate often on things that we should do for other people. How we can influence other people. Although there are many positive things about this. For instance, we want to help someone who is in great need, who we see is in great need. Or we see people with problems and we want to pray for them. Or we see a person who needs comfort and we comfort him. Or we see a person who needs salvation and we want to tell that person how to come to salvation. But on the other hand, however many times some of us we can get into a situation to judge the world or to judge what is happening in the country where we live, or these things that are not right. The people around us are not right, are not okay. We show to other people. I mean, we say that they are sinning, but we see so many negative things in the world, although we want to improve the world, to make it a better place. And this leads us to a point that we become very extreme also towards others. And we hope when we become politically active that we can change something. Some start believing in certain ideas. Or philosophies, and some others react in an aggressive way to developments in the society. And from the perspective of the Bible, it's even justified sometimes to
react in that such a way, but it's not the actual fundamental Erinnerst du dich thing. daran, wie Jeschua gelehrt hat in dem Matthäusevangelium im 7. Kapitel? Do you remember Yeshua, what he said in Ich bin mir Matthew sicher, dass du chapter diese 7? Stelle kennst. I'm sure that you know this verse. Lasst uns dieses Kapitel aufschlagen, Kapitel 7 Let im us read. Matthäusevangelium, Let us read the Gospel of Matthew chapter 7, vom 1. bis zum 5. Vers. verses 1 to 5. Matthew chapter 7, verses 1 to 5. Do not judge so that you will not be judged. For in the way you judge, you will be judged, and by your standard of measure, it will be measured to you. Why do you look at the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say to your Das brother, let me Matthäusevangelium, take the das speck Kapitel out of your 6. eye, and behold, the log Richtet is in Richter, your damit ihr own nicht eye? gerichtet werdet. Denn mit demselben You Gericht, mit dem hypocrite! ihr richtet, First werdet ihr take the ebenso log gerichtet out werden. of your Und own denselben eye, Maß, mit and dem ihr then you anderen will see zumesst, clearly ist to auch take euch the speck zugemessen out of your werden. brother's Was eye. siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, bemerkst du nicht? Und wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Wenn ihr zum Beispiel fliegen solltet, For instance, if you go on a dann flight, gibt es am Anfang folgende Auskunft. there are special announcements in the beginning when you start, when the plane starts Also vor dem or when the plane takes off. Wenn der Druck in dem Flugzeug sinkt, When the pressure in the dann fallen aeroplane Sauerstoffmasken. is sinking or decreasing, then you can have an Helft zuerst. oxygen mask. And they say, Wird da gesagt, zieh zuerst then they say, denjenigen an, der die Hilfe braucht? do they say put the oxygen mask on the one who needs help? No, they say something else. Du sollst die Maske auf dich setzen. They say put on the mask yourself at first, Und dann kannst du anderen helfen, and die then deine Hilfe you brauchen. can help others who need your help. Denn wenn du die Maske selbst nicht aufsetzt, wie kannst du einem anderen So helfen? if you do not put on the mask yourself first, how can you help Schnell others? Maske auf dich an und hilf dann einer So anderen Person. quickly put on the mask on yourself so that you are able to help others. Selbstverständlich, wenn jemand etwas ins Auge bekommen hat, ist es unsere menschliche Verpflichtung, dieses etwas aus dem Auge zu holen. Stimmt's? So if someone has got a speck in his eye, it's our obligation to help him to get Wenn wir auch the beispielsweise thing out. irgendwo in der Hand haben oder an einer Stelle, besonders an einer Or Stelle, if an die wir we selbst nicht rankommen, have brauchen wir got Hilfe. a speck on a special place on our body where we cannot reach Die ourselves, Verpflichtung einer anderen Person zu helfen. so another person is obliged to help us if we cannot do it alone. Wie kannst du einer anderen Person helfen, wenn deine Augen gar nicht sehen können, weil da selbst But how can you help die Sicht other people if you cannot see it yourself, zuerst if you have blind eyes? So you have und das von to dir help yourself at first to remove the speck in your own eye damit du first, bist, besser anderen zu helfen. so that you are able to help others Das in a Problem ist better aber, way. dass wir eine andere Person dafür verurteilen, was sie hat. The problem is, however, that we judge other people Manchmal for ohne their dabei zu bemerken, sin or for their problems without noticing
what are our problems, where is our Deswegen speck. sagt unser Maschiach Jeschua, so wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. So this is why our Messiah Yeshua says, in the way you Wenn du so judge richtest werden, wie others, du you andere will be richtest. judged yourself. The way you judge, you will be Achte auf dich judged selbst. yourself. So be concerned Die about Heilung yourself. dieser Welt The healing of this world, fängt mit dir an. the restoration of this world Es starts with fängt you. mit mir an. It starts with myself, with me, Mit jedem Einzelnen von uns persönlich. with each and every one of us Schau, was personally. dich davon abhält. Look what is hindering you to do it. Verändere dein Leben Change your life und lebe so, wie du das erkannt hast in der Schrift. and live according to what you have understood from the Bible. Im Business gibt es eine Art Prinzip für die Leiterschaft. In business fields, there are certain principles for leadership principles, Die Menschen anziehst, wie du selbst bist. that you will draw people to yourself. Wenn du also andere Menschen brauchst oder willst, dann brauchst du andere Menschen, die von ihrer Art anziehen. So if you need other people, Wir ziehen immer diejenigen an, die uns ähnlich sind. we attract or draw people to us who are similar to Vielleicht haben us, wir einen anderen Charakter, who are resembling us. Maybe they have a different character, aber gewisse Dinge entsprechen einfach. but there are certain things that are resembling. Und wenn wir dieses Prinzip jetzt übertragen auf das, worüber wir sprechen, And if we dann, we take this principle dann ist es so, for our dass example, wir gerechter sind, dann so, sind die Menschen um uns herum auch gerechter. so if we become more just, people around us also will become more Die just. Heiligkeit unserer Familie hängt nicht von anderen ab. The holiness of our Es hängt von mir family ab. does not depend on others, it depends on me. Die Heiligkeit unserer Gemeinde hängt nicht davon ab, wer zu uns kommt. The holiness Es hängt von mir ab. of our family does not depend on who comes to us, but it depends on Ich me, sage, on es myself. hängt von mir ab, aber du solltest zu dir selbst sprechen, dass es von dir abhängt. I say it depends on me, but you should say it Als ich depends on ein you. jüngerer Gläubiger war, When I was still younger in my faith, gab es ein bekanntes Buch. I Vielleicht wird es heutzutage immer noch gelesen. there was a very well-known Ich book. bin nicht ganz einverstanden mit dem Inhalt. I'm not totally agreeing with the contents of this book. Das Buch trägt den Titel Die Erweckung beginnt mit mir. The title of the book is Revival Starts with Me. Mir gefällt der Titel dieses Buches. But I like the title of the book Damit die Erweckung passieren kann in der Familie, in der Gemeinde, in order for revival to start in the family or in the church or in the messianic congregation. You have to be revived first. muss bei dir anfangen. The change has to start with yourself in your own life, Dann kann es sich ausbreiten auf andere. and only then it can spread to others. Und dann beginnt es Start with yourself, and then it starts automatically spreading. Ich möchte einige Abschnitte benutzen und vielleicht ist es auf den ersten Blick nicht verständlich,
was sie damit zu tun haben. I would like to use some passages or Lass uns in verses. 1. Petrus Kapitel 3 aufschlagen. First Peter chapter 3, Lasst uns mit dem 1. Korinther Kapitel 7 or anfangen. rather we start with First Corinthians chapter 7. First Corinthians chapter 7. Wir haben heute in der Tora-Lesung und in dem Kommentar gelesen, was passiert, wenn eine Frau ein Gelübde auf sich nimmt. We have been reading today in the Torah portion what happens when a woman takes an oath. Wir haben gelesen, welche Rolle der Vater und welche Rolle der Ehemann in der Familie We read about the role of the father and the husband, the responsibility of the father or the husband Hier war in die that Rede von case. einer Frau, die auf eine gewisse Art und Weise sich selbst hingeben wollte, dem Herrn. It was about a woman who wanted to submit herself in a special way to the Lord, Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, was es bedeutet und wie es to ausgesehen surrender hat. to the Lord. I do not want to go into details now how this could have happened, Aber wir sehen dabei, welche Rolle but we see der Vater und der Ehemann gespielt haben. in that Torah portion the role of the father and the husband, the responsibility they had in this case. Das Hingeben der Frau verhindern. They could stop this will of the wife Für mich wie eine Art Schock. to give herself to the Lord or to surrender to the Der Lord. Herr sagt, ich vergebe. The Lord says He forgives. Es scheint für mich, als wäre die Beziehung in der Ehe für den Herrn wichtiger als die individuelle Hingabe. It seems to me that the relationship in the marriage is more important to the Lord than Der Mann the hätte gesagt single nein und die Frau hätte es dennoch getan. submission to the Lord. In der Gesellschaft bedeutete es In- das Ende der Familie. In that society, it would mean the end of the family if the woman would do what she wanted. Der Herr hat die Wichtigkeit und The Lord ja doch die stressed Wichtigkeit in der ehelichen the importance of the relationship between husband and wife. dass sogar bereit war zu vergeben, wenn In- man diesen Wunsch in sich hatte, sich hinzugeben, es aber nicht getan In hat. such a way that he was even prepared to forgive Nur damit in der Familie if Friede this single person wanted to, the wife wanted to submit herself, to give herself to the Lord in a special way, just in order to avoid that the family would break. Jeden Abschnitt kann man auf seine eigene Art und Weise vielleicht anwenden und jeder Abschnitt hat seinen eigenen Every Sinn. passage might have its own Ich meaning. sehe hier an der Stelle die Fürsorge Gottes für die Familie. What I see here and what I understand here is God's caring for the family, God's special and personal caring for the family. Erinnert ihr euch an die Frau, and die concern. dem Herrn gesagt hat, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann werde ich ihn dir zurückgeben. Do you remember the woman in the Bible who said to the Lord, "If you give me a son, I will give him back to you"? Kräftig geworden ist. And do you remember that he was physically quite Er hat strong? gesagt, ich werde ihn dir geben. And the woman said to the Lord, "I will give my son to you, Lord." Und so ist es auch passiert. And the husband, was quiet. And it happened Und jetzt kommt's. in Der such a Mann way. hatte das Recht, Nein zu sagen. And now the husband had the right to say no. Eine wichtige Entscheidung, so eine mächtige Entscheidung. It was such an important decision, Sag mal, das ist doch mein Sohn. such a powerful decision. The husband could have said, "It's my son. I do not want to give him away to the Lord. I will not allow it."
And if I think about it, I Wenn ask dort an der myself, Stelle nicht eine Frau gestanden hätte, if there sondern ihr had Ehemann not been a woman in this place, but und her er gesagt hätte, husband, wenn ein Sohn oder ein Kind geboren wird, and if that husband had said, if there will dann be werden wir a das Kind son, dem Herrn zurückgeben. if we receive a son, we will give him Was back ist to the dann mit der Lord. Frau? What would happen to the woman, Hätte die Frau to auch the sagen wife? können, nee, Moment mal, nein, nein, das wird nicht passieren. Would the wife have had the possibility to say Die werden no? wohin gehen? как бы я тоже здесь чего-то значу. Weil ich natürlich auch eine Art Rolle hier mitspiele. Напрямую, с точки зрения заповеди, Тора так ничего не говорит. Ganz konkret sagt uns die Tora nichts dazu. So the Torah does not speak in detail about this possibility. If the wife would have said no in such a case, Мы видим, что такое было возможно. Nicht aus der Perspektive der Gebote, die gegeben werden, aber aus der geschichtlichen Haggadah sozusagen, sehen wir das. but from the perspective Ist aber durchaus möglich. То есть мы видим в истории Писания, в том, что описано, что from the perspective of the halakha, it would be possible Der Schrift, indeed. посмотрите, что делали жены наших патриархов. We see in the scriptures that it was possible. was die Mütter von unseren Patriarchen getan haben. Von Look Abraham, at Isaac, what the mothers of our patriarchs did in the Bible. Интересный ответ на этот вопрос я нахожу в Новом Завете, в частности, в первом послании Коринфянам 7 главе. Eine interessante Antwort darauf aus dem wirklich im Neuen Testament. I find an interesting answer to that in 1 Corinthians chapter 7. The man's physical body is not belonging to himself, but it also belongs to the woman, to the wife, and vice versa. The woman, the wife, does not belong to herself, but belongs to her husband as well. In principle, this means that in marriage, one person belongs to the other person. Husband to wife and wife to husband. And Paul wrote that the husband is concerned about the earthly things, how to please his wife. It is, you can read it in 1 Corinthians chapter 7, verses following verses. But I want that you are free from concern. One who is unmarried is concerned about the things of the Lord, how he may please the Lord. But one who is married is concerned about the things of the world, how he may please his wife. And his interests are divided. The woman is unmarried, and the virgin is concerned about the things of the Lord, that she may be holy both in body and spirit. But one who is married is concerned about the things of the world, how she may please her husband.
So this shows not only the man had the right sondern to auch die Frau hat das hinder, Recht, das to stop Gelübde des Mannes the zu oath verhindern. of the wife, but vice versa, То есть они уже как бы не свои. Weil sie nicht mehr sich selbst gehören. because they do not belong to themselves anymore. They belong Если to each other. мужчина, допустим, говорит, я хочу пойти и послужить там 2 года, я как миссионер. Ich habe das schon mal gehört, wenn der Ehemann gesagt hat, ich möchte als Missionar irgendwo für 2 Jahre lang dienen. Once I heard from a man, from a husband, I would like to serve the Lord as a missionary for 2 years, Ja sagen müssen. as if the wife would have to agree with this automatically. Sie ist nicht dazu verpflichtet, But the wife is not obliged weil to er nicht agree. unverheiratet ist. Не свободный. Er ist nicht frei. Er He ist is not free. И она не свободна. The husband is Und not auch free, sie ist nicht frei. and the wife is Должны решать это вместе. neither Sie free. müssen das gemeinsam bestimmen. So they have to decide upon this Und das, was wirklich together. besonders ist, And Для Бога хорошие семейные взаимоотношения важнее, чем даже посвящение или ответ. und das Besondere ist, dass eine gute, gesunde eheliche Beziehung für den Herrn wichtiger ist, als And sogar die eigene the Hingabe special, an einen gewissen Dienst. it's very special that we see the relationship of the marriage between husband and wife is super important for the Lord. Und das It's Recht more haben, important, das Gelübde des anderen zu verhindern. so that each partner can avoid or can hinder the other partner to make an oath. And so, Der Mann trotzdem das Haupt der Familie. but I want to underline, I want to stress that nevertheless, the husband is the head of the family, the head of the marriage, but he is not a dictator. Auch nicht derjenige, der He is the provider of the family, and he is not someone who is forcing his wife to anything. Entscheidungen, besonders solche großen globalen And Entscheidungen, müssen immer zusammen getroffen werden. especially when it comes to such very important decisions in life. Kleinen Entscheidungen ist jeder frei. In these small decisions of everyday life, Die entscheidet, everybody is free, das entscheidet. but every family В этой главе есть еще has its own way to decide on these things. Aber in diesem Kapitel ist noch etwas anderes, worauf ich eure Aufmerksamkeit legen möchte. Das ist auch der Grund, warum wir But das this überhaupt lesen. chapter is even talking about something else, what I want to mention, that I want to mention here. 15. Vers. Verse 14, неверующий муж освящается женой. for the unbelieving husband is sanctified through his wife, and the unbelieving wife is sanctified through her believing husband. Vers 14. Denn der ungläubige For Mann otherwise your children are unclean, but now they are holy. Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Вы видите, что здесь происходит? Seht ihr, was hier passiert? Do you see what's happening here? Он даже неверующую жену может освящать. Ein gläubiger Mann kann sogar eine ungläubige Ehefrau heiligen. A believing husband can sanctify his wife, Um eine and vice versa. einen ungläubigen Mann heiligen. A believing wife is able to sanctify Kinder werden her unbelieving husband. And more than this, even the children are sanctified and are holy through this. If one partner is believing, the other partner is unbelieving. И это накладывает отпечаток на других. und das hinterlässt eine Spur oder ein Stempel auf andere. Многие делают ошибку, Viele machen den Fehler, Many people make special mistakes in this way, sie anfangen mit der Bibel dem Ehepartner hinterherzurennen. so that they come with the Bible verses running after their partner
you are a sinner and you have to do this and you have to do that. They are quoting the Bible all the time, Nicht immer. but this is not helping always. Мы меняемся, если Бог меняет нас. Wenn wir aber uns verändern oder der Herr uns verändert, But if we change, or if the Lord changes us, verwandelt es auch unsere Familie und die it's Welt um uns herum. transforming our whole family and the world around us. Zieht sich auch auf unsere Gemeinde. And this is also Vielleicht wird die Gemeinde valid concerning dann fange an mit dir our selbst. congregation. If you want to have a better congregation, a better church, then start with yourself. Bestätigen eine andere Stelle. And in order to confirm this, we read another verse. Im 1. Petrus, Kapitel 3. 1 Peter chapter 3, Я прочту с 1 по 7. Ich lese die Verse 1 bis einschließlich 7. verses 1 to 7. Повинуйтесь своим мужьям, еврейским, которые не повторяют слову, житьем жёстким и словом приобретанием. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье, да будет украшением вашим не внешнее сплетение волос и золотые уборы и нарядность одежды, но сокровенный сердце человека и верной красоте кроткого и молчаливого, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя подобными своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его Господом. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, с немощнейшим сосудом. Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, чтобы не было вам препятствия в ней. Also 1. Petrus, So 1 Peter chapter 3, gleicherweise sollen auch die Frauen from verse 1. In the same way, you wives, be submissive to your own husbands, so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won with a word by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior. Your adornment must not be merely external, braiding the hair and wearing gold jewelry or putting on dresses, but let it be the hidden person of the heart, with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God. For in this way, in former times, the holy women also who hoped in God used to adorn themselves, being submissive to their own husbands. einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben. Just as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, and you have become her children if you do what is right without being frightened by any fear. And so on, until verse 7. Ihr seht das, was Petrus hier geschrieben hat, You see, nämlich anders aus wie what Peter Paulus schrieb. is writing here is a little bit different from what Paul has written. Что ролью мужчины и женщины у евреев в то время, как он писал Петр, была сильнее, чем у коринфян. Der Unterschied zwischen der Rolle des Mannes und der Frau The in der difference jüdischen Gesellschaft between the role of a woman and man unterschieden in sozusagen, Jewish society in Petrus was in Korinth. stronger. The difference was greater in the letter of Peter than in the letter of Paul. И послание к евреям. Petrus richtete seine Schrift hauptsächlich Juden. Peter wrote his letter addressing mostly Jewish people. Wo zur gleichen Zeit Paulus den At the same time, Paul wrote his letter addressing mostly Gentile people. Unterschiede der Rollen von Frau und Mann waren in den zwei Gesellschaften anders. And in these two societies, the roles of women and men in marriage were different. Geschrieben, dass es so sein soll für immer und ewig. And it's not written that it should be valid for eternity, for all the times. Содержится определенный принцип. Hier ist ein gewisses Prinzip. But we see a certain principle here. Чтобы преобразовывать других. Lebe so ein Leben, dass es
live your life in such a way that it transforms others. Worte brauchen. Then you even do not need to make any words, to say words, but your life is speaking. Einige können sich darüber wundern, warum ich das nicht als ein universelles Prinzip in allen Hinsichten sehe. Some may wonder why I do not see this as a universal principle, but Dass die Frauen nur that still und that ruhig da sitzen, women gehorsam gegenüber dem Mann sind, should der Mann kümmert sich um sie. sit there quiet and obedient, and the husband is doing the important things and caring for the wife. In der orthodoxen jüdischen Tradition oder der Tradition Concerning Orthodox Jewish tradition, der every Mann des Hauses Erev Shabbat, Friday evening, the husband is reading from Proverbs chapter 31, and that chapter describes the wife. A wife that doesn't even need caring, she does everything. She's active and doing everything, sowohl die Kinder als auch as das Haus educating the children, caring for the house, working and earning money, doing business. Wenn ich den 1. Petrus Kapitel 3 mit Sprüche 31 vergleiche, And if I compare 1 Peter chapter 3 with Proverbs 31, dann sehen Sie zwei komplett unterschiedliche Frauen. then I see two completely different women. Petrus ist die Frau still und bescheiden. Peter describes the wife as a quiet and obedient woman, Sprüche 31 ist die Frau völlig in Feuer und Flamme. and in Proverbs 31 the woman is very much active, very active Die Woche preist sozusagen der Ehemann and passionate. Frau, weil es so ist wie in Sprüche 31. And every week the husband is praising his wife because she is like Proverbs 31 describes her. In Proverbs 31 she makes all decisions. Das ist ein eigenes Thema. This is special topic. Auch noch sprechen. Maybe we will speak about this topic at another time. Die Rede ist weder davon, dass sie sehr still und bescheiden sein soll oder Feuer und Flamme sein soll, It's not about that the wife has to be quiet and with a gentle spirit or lebe so, dass on fire sie sich herum and active, den Herrn sehen. but the point is to live your life in such a way that others can see the Lord in you, because that your sanctification transforms the world around you. And this can correspond to the culture in which you live. Depending on the culture in which you live, or Charakter kann es sprechen. it can be related to your character, correspond to your character, to the character of your husband or of your wife. But if you want to change something in your life, in your family, in your church or congregation, In der Welt und in der Gesellschaft, in der sie leben, in the world and in the society where you live, then start with yourself. nimm den Balken aus dem Auge. Take the speck out of your eye, out of your own eye, In Heiligkeit. and change yourself, become sanctified, get holy, Transformiere dich selbst, get transformed der Herr biblisch von dir oder in dir sieht. into the picture of the Lord. Dann sorge dafür, dass sie nicht mehr in deinem Leben ist. If you see sin, Dir fehlt then es an Bewegung. take care that sin gets out of our life. Sorge dafür, dass du mehr betest. If you do not pray enough, then change your life and pray more. Grob behandelt, If you are not
getting nice behavior from others, so wie du die Welt besser siehst, then do it in a different way, fange so an zu leben. in a friendly way. Преобразуйте себя. Verwandle oder transformiere dich Transform selbst. yourself into the way you want to make the world a better world, Oder mit anderen Worten, erlaube dem Herrn, dich zu verändern. or Будь образом permit the Lord to change you, your character. Sei ein Vorbild der Heiligkeit für die Gesellschaft, wie du sie sehen möchtest. Be an example of holiness in the society, in the way you want to see the society. Diese Worte. If you see the necessity to say something, then do Wenn du it. eine Notwendigkeit siehst, If you find it necessary to act politically, handle. then act politically, then act in a special way. Siehst du eine Notwendigkeit, auf eine Demo zu gehen, If you find it necessary to participate in a rally Social Media, or demonstration or to post something in social media, then do it. siehst du die Notwendigkeit, If you think it necessary to criticize dann lies something Matthäus Kapitel 7. or someone, then read Matthew chapter 7. In other words, act in such a way as you think it is right. Aber vergiss dabei nicht, das But, zuerst auf dich anzuwenden. but do not forget to Vergiss nicht, dein eigenes to Leben am Anfang zu verändern. start with yourself, to change your own life. First, practice spiritual discipline. Pray, read the word, говори, speak, живи, live, размышляй о Господе, Sinne über den Herrn nach meditate upon the Lord, Бога своей жизни. und such ihn für dein Leben. and search Him for your life. Что тебе делать? Fang nicht damit an, was du tun musst, Do not start with what you have to do, sondern fang damit an, what you must do, but start with your own character, how you are, was es ist, what you want to change, vielleicht verändern möchtest. what is in you, what the Lord wants to change, to have changed. Erweckung beginnt mit dir selbst. The revival starts with your own self. Dieser Welt beginnt mit dir selbst. The healing and restoration of this world starts with yourself. Nicht wichtig, ob du Mann oder Frau bist. And here it's not important if you are a woman or a man or a wife or a husband, and it's not depending on your character. Es hängt nur davon ab, wie sehr du dem Herrn Platz gibst, Raum gibst, zu handeln. It's depending in deinem Leben. on how much room you give the Lord to act on you, to influence you, to change you. And here I want to end my message. Euch und uns Erweckung. I want revival, and I desired Aber erinnert euch for daran, you and myself. But remember how it starts. Yeshua initiiert das alles. Yeshua is initiating this, all of this. Gestorben und dafür ist wieder auferstanden. This is why He died for us, Yeshua nach. why He gave His life for us. Und Follow Yeshua, get transformed in His picture, and follow Him and seek Him, and everything else will be added unto it. And Shabbat Shalom. שיר, 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 שיר לאדוני. שיר, 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 שיר לאדוני. שיר לאדוני, שיר שחדש. שיר, 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 שיר לאדוני. שיר, 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 שיר לאדוני.